Здравствуй, Homo sapiens. Почти год назад на канале, по-видимому связанном с группой «Наука за правду», вышло видео, где трое ученых, Роберт Спицер, Николас Каммингс и Лиза Даймонд, говорят вещи, которые якобы должны пошатнуть нашу убежденность в том, что гомосексуальность неизлечима. Фишка в том, что все они вроде как довольно толерантны, а некоторые даже приложили свою руку к исключению гомосексуальности из ДСМ, так что их слова действительно стоит послушать. Есть только одна проблема. Задолго до момента публикации этого ролика двое из этих ученых отказались от своих слов. Роберт Спицер в видео заявляет, что сексуальную ориентацию можно изменить. Гей-активисты решили, что с точки зрения политической стратегии будет лучше, если они смогут всех убедить, что если ты гомосексуалист, ты не можешь измениться. И я могу понять, что это помогает им политически, и симпатизирую их политическим целям. Но я думаю, что это просто неправда. Спицер пришел к такому выводу, потому что исследование, проведенное им, доказало, что репаративная терапия помогла добровольцам изменить ориентацию. Однако это исследование было раскритиковано. Во-первых, результаты исследования основывались исключительно на интервью с пациентами, а не на объективно наблюдаемых результатах. Кроме того, исследование было ретроспективным, то есть испытуемые вспоминали то, что с ними происходило задолго до проведения исследования. Они подвергались наблюдению в ходе эксперимента. Таким образом, результаты исследования основывались только на честности испытуемых и надежности их памяти. Это усугубляется второй проблемой. Во-вторых, выборка была не случайной, так как большую часть Спицеру предоставили в экс-гей-организации. Лидеры таких организаций могли оказать влияние на отбор испытуемых. Некоторые из участников и вовсе были оплачиваемыми работниками экс-гей-организаций. Кроме того, по заявлению Спицера, они были необычайно религиозны. В-третьих, в исследовании достаточно тщательно оценивался вред, который могла нанести участникам конверсионная терапия. В-четвертых, лишь 40% участников имели влечение только к лицам одного пола. В-пятых, в исследовании Спицера не было стандартных или психологических тестов, проверки испытуемых на обман или самообман. В-шестых, данные были получены Спицером только из телефонных интервью, хотя гораздо надежнее было бы провести интервью лично. Известно, что в телефонных интервью люди склонны давать на вопросы те ответы, которых, по их мнению, ожидают от них другие. В конце концов, Спицер признал недостатки своего исследования и отказался от него. Давайте послушаем то, что он сказал по этому поводу. But I didn't want to face up to the fact that I needed to do something about it. And I guess the most recent thing that got me into this was an interview that I did with Arano. And he spoke, he was interested in my views of the study, but he mentioned a very interesting thing, that he was actually recruited for the study. His therapist was Joseph Nicolosi, who was the big theoretician and practitioner of reparative therapy. And he described how the therapy really was not helpful and actually was harmful to him. And so it made me think that if I really have all these doubts about the study, I had better face up, I had to face up to whether I had a responsibility to acknowledge that. I have rethought that study and believe that I really made serious mistakes in interpreting that study. The basic problem with the study was that I asked a bunch of people who claimed they had changed from homosexual to heterosexual, and I accepted what they said about their change. I had no way really of knowing when I examined any particular subject whether they really had changed or whether they were deceiving themselves or even outright lying when they claimed that they had changed. Вам потребовалось 2 года, чтобы найти всего 200 объектов исследования, хотя доктор Джозеф Николас пытался повлиять на исследование, умоляя клиентов принять участие. Как вы думаете, почему Науку было так трудно обеспечить вас бывшими геями? I think there's probably a simple reason. He just didn't have many patients who could really claim that they had changed. Большая часть видео посвящена Николасу Каммингсу, который делает несколько утверждений. Во-первых, не было проведено новых, непредвзятых исследований, подтверждающих, что гомосексуальность не является болезнью.
Я принял резолюцию о том, что гомосексуализм не является психической болезнью. Я также сказал АПА, что если она примет эту резолюцию, то она должна продолжить исследования, непредвзятые, открытые исследования. Этого никогда не было сделано. Никогда. На самом деле, этому вопросу было посвящено достаточно исследований. Я оставил в описании ссылки на несколько статей, где вы сможете найти работы, благодаря которым гомосексуальность была исключена из списка заболеваний. Во-вторых, репаративная терапия работает, и комикс сам вылечил несколько геев. Да, у меня были успехи. Поэтому позиция, согласно которой измениться невозможно, абсурдна. Потому что АПА стала политически корректной. В ней правит политическая корректность, а не наука. Однако в видео, выпущенном комиксом в 2015 году, тот заявил, что народ исказил его точку зрения и вырвал некоторые его фразы из контекста. In 2011, I agreed to be interviewed by the National Association for Research and Therapy for Homosexuality, or NARTH. Although that interview lasted and was taped for over 2 hours, it was edited into a much shorter segment of less than 20 minutes. At the time, I was not aware that the interview would undergo such drastic editing and cutting of the material. I watched the edited interview recently and was shocked at how it was edited and at what was completely cut from the interview. I was angered by what I saw, as my opinions were grossly misrepresented. Some major points that I made were totally omitted, while others were completely removed from their context. Он заявил, что никогда не лечил геев и считает это лечение опасным и неэффективным. In the North interview, I adamantly stated that homosexuals cannot be cured, that is, made into heterosexuals, nor should we ever attempt to do such a thing. For the record, I view such so-called treatment as highly unethical and a violation of human rights. In my over 65 years of psychological service and practice, I have never attempted to cure a homosexual, for which, nor have I ever suggested that my students or trainees do so. Narth removed all of this during their editing process. Он также пояснил, в чем не согласен с АПА, и при этом заявил, что гомосексуальность не является болезнью. I was not advocating reparative therapy. I was simply making the point that I disagree with the American Psychological Association's attempt to dictate treatment goals. My point is simply that a patient has a right to choose his or her own treatment goals, although it is up to the psychotherapist to let the patient know whether or not his or her goal is reasonable and attainable. For example, the APA at one time had a policy that it was unethical to assist a patient in leaving a homosexual lifestyle. Simply stated, the APA went too far. While the vast majority of people living a homosexual lifestyle are homosexuals, and we should not attempt to cure them, then since they don't have a disease to begin with, there are some patients who are not homosexuals but who have gotten involved in a lifestyle that does not suit them. There's some heterosexuals who enter into a homosexual relationship, just as there are some homosexuals who enter into a heterosexual relationship. While the latter is much more common, the small minority of heterosexual patients in homosexual relationships have the right to choose their own treatment goals. In fact, all patients have the right to choose their own treatment goals, and I will defend this basic human right. Лиза Даймонд утверждала, что сексуальная ориентация у некоторых индивидуалов может меняться с течением времени. Квир-сообщество должно перестать говорить: «Помогите нам, мы такие родились и не можем измениться», как аргумент для правового положения.
Я не думаю, что нам нужен этот аргумент, он только обернется против нас, потому что теперь имеется достаточно сведений, о которых другая сторона знает не хуже, чем мы. Изменчивость – это характерная черта человеческой сексуальности. Многие гомофобы сделали из заявления Лизы Даймонд далеко идущие выводы. Такие организации, как НАРТ, начали применять ее слова в качестве доказательства эффективности репаративной терапии. Позже Лиза Даймонд сказала, что репаративная терапия неэффективна и опасна. The APA has, found that the majority of these therapies are being misrepresented. That therapists are saying we can change your orientation, when in fact all of the data suggests that that's not the case. Sometimes they're successful in helping people to change their behavior, just like any of us can alter our behavior at will. But they say that the same-sex attractions will disappear. They don't. So that's problematic, and that it's unethical that they're leading people to think that they may experience something that they will not experience. And the methods that they use to achieve this, aim that they can't achieve tend to be very aversive. They use techniques sometimes involving the administration of drugs to induce nausea, aversion therapy. They tend to leave individuals feeling worse about themselves, having the same feelings that they had before, but having a whole bunch of extra bad feelings along with them. And so they really violate this notion of first do no harm. Таким образом, ни один ученый, процитированный в упомянутом мной ролике, на данный момент не считает репаративную терапию работоспособной. Это неудивительно. В последнее время накопилось множество исследований, показывающих, что репаративная терапия неэффективна. По одному исследованию ученые пришли к выводу, что репаративная терапия повышает вероятность самоубийства подростков в 2 раза. В отличие от авторов видео, ученые не могут игнорировать такое количество доказательств, и поэтому они изменили свое мнение. Видите же пример с ученых, а не с гомофобов. Ставьте лайки, распространяйте видео, подписывайтесь на канал. Скоро будет еще интереснее.